Megan? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Space Force Station. This is where the Space Force monitors things like the range for us, making sure it's safe to fly where we intend to fly, but also the weather. Muito boa tarde a todos. Much better today than it was on Tuesday. When we tried to launch on Tuesday, we were 30% go because of things like rain and clouds. Today we are 80% 16 minutos para o lançamento, Launch Weather galera. Officer Alina Moses is currently tracking some storms to the east of us, but expects them to remain well offshore today. Now, right now, fueling of the Falcon 9 rocket under rocket. That is because SpaceX is venting off some of that liquid oxygen to maintain the right pressure in the tanks, and those clouds form when the LOX makes contact with the humid Florida air. Now, we have an instantaneous launch opportunity at 2:20 and 43 seconds Eastern Time. If we want to 15 minutos para o lançamento. Muito boa tarde a todos. Acredito que esteja travando um pouco aí, mas acho que estabilizou agora a internet. Lançamento Falcon 9, missão CRS-26 para a Estação Espacial Internacional, com diversos experimentos científicos para serem realizados no espaço, além de suprimentos como oxigênio, comida, piriri pororó. Além de tudo, um experimento brasileiro. Teremos o Sport, que é uma parceria NASA com o ITA, o INPE. Não sei se a galera vai lembrar, eu fiz até vídeo, isso foi lá em 2019, né? Quando o governo Bolsonaro, junto com o Marcos Pontes, foram lá nos Estados Unidos, aí assinou lá a parceria, etc e tal. O lançamento é hoje. Vamos ver aqui. As well as JAXA, or Japan Aerospace Exploration Agency astronaut Koichi Wakata, and 3 Russian cosmonauts, Sergei Prokopyev, Dmitry Petelin, and Anna Kikina. When Dragon arrives to the space station on Sunday, it will dock to the zenith, or space-facing port of the Harmony module, and NASA astronauts vai acoplar no módulo Harmony da ISS no domingo. Vai ficar 45 dias acoplados lá. 45 dias acoplado lá na estação e depois volta na costa da Flórida. Continuing to look good on the station side for today's launch, so we'll toss it back over to you, Jasmine. Thank you, Sandra and Megan, for those updates. We are now about 13 minutes and counting from liftoff of CRS-26. So let's get a closer look at some of the science flying on this mission. Deixa eu mutar aqui a música. Aí, tá falando sobre as coisas que tem lá na Dragon para essa missão. Tem uns painéis solares lá, né, que, se não me falha a memória, fabricados pela Boeing para atualizar lá os painéis das placas solares. Um kit de mini microscópio para auxiliar em pesquisa e diagnóstico médico em missões futuras de exploração espacial. Olha lá, ó. A pesquisa dos tomates, ó. Para entender melhor como é que é a produção de frutas no espaço. Aí, ó, tecnologia para estudar a resina que cria geometrias que não podem ser construídas na Terra, a não ser ali no espaço. Tô lendo rápido aqui. Nutrientes, a produção de nutrientes. Daqui a pouco eu pego aqui cada um, a galera ficar na live aí, eu pego cada um deles e a gente dá uma olhada nos experimentos. Só que flopou, né? Não tem ninguém no chat falando, velho. E 4 pessoas no chat. Incrível, né? In this experiment, small tomato plant seeds are grown in 2 veggie chambers with different LED-light conditions for 104 days. Then they are analyzed for how many tomatoes they grow and their Corrigindo, Jaime, tomate é fruto. Station crew members will rate their flavor, texture, and arrowsas. After being installed on upcoming spacewalks, the arrays will roll out using stored kinetic energy.
Como é que ela abre? Ali, maneiro, né? Uma placa solar de material flexível. Olha como é que ela abre. Tecnologia, galera. Pô, vocês estão de bobeira, hein? From both NASA and SpaceX to the International Space Station. So let's bring back Jessie now to tell us more about today's launch and Dragon. Jessie? Thanks, Jasmine. As we near the end of the year, today's mission marks SpaceX's 192nd overall launch and the 5th flight of Dragon to the International Space Station this year, following launches of Crew 4, da SpaceX, Crew 5, Axiom 1, and CRS-25. To give a bit of history, Dragon has been flying for 12 years. Dragon made its debut at the orbiting lab in 2012 as the first private spacecraft in history to visit the International Space Station. Now, since then, it's made 32 trips to and from the orbiting lab, and today, Dragon is one of the few vehicles that can deliver significant cargo to the space station, and the only vehicle that can deliver cargo from it. Falcon 9 and Dragon were both designed with reflight in mind, and the vehicle hardware is built to support multiple missions with minimal lançamento refurbishment. 196 de foguete Falcon, desde 2006. Esse é o lançamento 196, cara. Dragon and Falcon 9, we do plan to recover and fly both the vehicle and spacecraft again in the future. Now, so far, we've reflown first stages 127 times, and that includes Falcon 9 and Falcon Heavy Obrigado pelo flights. Pix, And our planning to Aline recover this Aquino. one on our drone Valeu. ship just read the instructions today. Now, if successful, it will mark the 153rd 9 minutos pro lançamento, hein, galera? class rocket. Now we're at T-minus 9 minutes until liftoff with the range and weather tracking green for an on-time launch. So we'll turn it back over to you, Jasmine. Thank you, Jessie. There are also several international partners contributing to the science. Aí, será que vai falar do Brasil agora, hein, galera? Acho que agora que fala do Brasil, hein? I had the honor of speaking with Carlos Moura, president of the Brazilian Carlos Space Moura, Agency, about today's launch. presidente da AEB. Aí, ó. There are several international Aí ele aí, ó. partners flying as part of the CRS-26 mission. I'm so Não glad sabia, to né? be Vocês nem joined by sabiam que ia ter Carlos lançamento, Moura, né? president of the Brazilian Space Galera nem Agency. sabe, So glad to have you here. velho. Thank you, Jasmine. We are open to discuss a lot of good opportunities with NASA and the United States. Right, and one of those great opportunities is the Sport CubeSat, the Brazilian Aí, ó, space vai falar agency do partners with Marshall Sport Space Flight Center to create that. Tell me more about it. We will CubeSat. investigate a phenomenon that occurs in the South Atlantic, around Brazil, and affects communication, GPS signals. So it's important not only for Brazil, but Recebeu o nome de Sport, se não me falha a memória, é de um cara lá da NASA que cresceu no Recife. E aí o cara é fã do Sport Clube. É, futebol. Aí botou o nome de satélite de esporte. É, Sport Clube de Recife. Missions, scientific and technological missions also. We have a good future ahead. Oh, absolutely. A very bright future. You're also Ah, que maneiro, cara, olha lá. Can you tell me how the Brazilian Space Agency is involved? Brasileiro lá, direto na NASA, conversando com a galera. Olha lá, bandeirinha do Brasil e dos Estados Unidos aqui, ó, junto. Muito legal, pô. Satellite in Brazil. It's also a nanosat. We are opening in December the Alcântara Spaceport for private operations. So the new Aí, tá falando da Alcântara. Absolutely, it very much is booming in Brazil. Any thanks that you want to give to your teammates that have worked on these things? Well, we did that first satellite with NASA. We open opportunities for science, for technology, for business. Abrindo oportunidade para tecnologia, para ciência, para negócios. Around the Earth and also in the Artemis. We have a mission already planning advancing for the Artemis program. Falou que tem uma missão em desenvolvimento para auxílio da Artemis. Absolutely, go to space. All right, now we are just about 6 minutes into liftoff of CRS-26. So let's bring back Megan here on Florida's Space Coast and Jessie live at SpaceX headquarters in Hollywood. Aí, ó, voltou pra galera ali da NASA e da SpaceX. And liftoff. Take it away. Great, thanks, Jasmine. It's T-minus 6 minutes and 20 seconds, and the SpaceX team was 6 minutos para o lançamento, galera. Weather is 80% go for T0. Clima tá 80% ok para o lançamento. Now, as far as the vehicle, at this point, RP1 fuel is completely loaded on the second stage and nearly complete on first stage.
Liquid oxygen loading is underway on both stages and will complete at T-minus 2 minutes to launch. Quando chegar em 2 minutos, termina o carregamento de oxigênio. As a pressurant to backfill the propellant tanks as liquid oxygen and RP-1 are consumed by the Merlin engines during ascent. Helium load began before the broadcast went live and will continue to top off until a minute and a half before launch. And to make sure engine startup goes well, SpaceX also performs what it calls engine chill. This happened at T-minus 7 minutes, where we flowed a small amount of the super chilled LOX into the Merlin engine's turbopumps. SpaceX does this to avoid a thermal shock to the system when that full flow of super chilled liquid oxygen hits the prop system. Dragon also began its startup sequence at T-minus 35 minutes when it coordinated timing with Falcon 9. It's currently undergoing vehicle health checks, with the next big step just before liftoff, when Dragon transitions to internal battery power. Dragon is in terminal count and is on internal Vai power. acontecer agora o strong back retract. Essa Parte aqui. Vai vir para trás. We did hear that call out. The large truss structure next to Falcon 9, called the transporter erector, or you may hear called the strong back, will begin to retract away from the rocket in preparation for liftoff. In order to do so, there are clamp arms just below the Dragon vehicle. Clamp arms. Tipo grampos, né, que vão se abrindo ali, que tá segurando o foguete. Esse aqui, ó. Vai ver abrir, ó. Isso aqui você vai ver abrir, ó. Fumacinha é totalmente normal, tá, galera? Na verdade tem que ter fumaça. Se não tiver fumaça é porque tem algo errado. Ter fumaça significa que tá ok. Liberação da pressão interna. Não, isso não é no Texas não. Isso é na Cabo Canaveral. Pad 39A. Ah lá, viu? Abriu agora. Again, once those are fully open, the TE can begin to retract away from the vehicle. Aí essa parte de trás aqui, que é a strong back, ela começa a retrair. Now, as Jesse said, the next visual cue we're going to see is that strong Acho que é cerca de 30 graus, né? Um negócio assim. It will recline only a few degrees at first and then fully recline back to allow clearance at launch. Now, the next call out we'll hear is stage 1 LOX load complete. That'll happen around T-minus 30 seconds. T-minus 2 minutes and 30 seconds. 3 minutos para o As we wait for that, lançamento. this is the last Dragon launch of this year, bringing about 7,700 pounds of cargo, science, and supplies to the space station. Of the 7,700 pounds of cargo going up today. Corda? Não, isso aqui que você está falando? Stage 1, pogo. Isso aqui é o carregamento de combustível. Our life support and medical equipment, also gym hardware and solar arrays. Dragon will be Energia também, tá? Energia elétrica. 45 days versus about 30, and that's to allow time to install those new solar arrays. Now, coming up in about 10 seconds, checkouts of the second stage thrust vector control actuators will be underway. This 3, Gabriel. São 3. Tem outros também, mas 3 em operação, se não me falha a memória. Você pode botar no Google Maps. Escreve lá no Google Maps, Cabo Canaveral. Aí você vê a visão satélite, você conta no dedo ali, tá? 2 minutos para o lançamento. At the T-minus 2 minute mark, liquid oxygen loading should be completing on the second stage, and that will wrap up propellant loading for Falcon 9. Dragon is also performing its final health checks to make sure that all of its primary systems are ready for its rendezvous to the space station. Again, those white clouds that you see around the vehicle is the chilled gas above the liquid oxygen Phase 2, tank LOX load liquid complete. surface. LOX load And complete. there's that call out that stage 2 liquid oxygen Dragon loading is in is auto now idle. complete. Carregamento de oxigênio líquido no segundo Again, those white estágio clouds that you see around the vehicle is the chilled gas above completo. the liquid oxygen tank liquid surface that we vent overboard to maintain pressure in the tank as needed. When that gas comes into Gas contact launch with the warmer air, it condenses into white clouds. In about 24 seconds, Dragon transitions to internal power. Falcon 9 computers will enter startup mode, Aí, ó, which is vai when the chegar no Falcon 9 startup. flight computers will take control of the countdown, guiding the rocket Startup through ali é the o last momento em que seconds before os liftoff. computadores de bordo tomam conta de tudo. And at that moment, we will hear a call out Forma saying automática, Falcon 9 né? is in startup.
É basicamente o virar a chave do carro. É o startup. Dragon is in countdown. All right, so both stages are now pressurizing for launch. We will next hear at T minus 45 seconds the SpaceX launch director Mike Taylor verifying. Deixa eu ver se tem atraso. Vamos avançar aqui para ver se tem atraso, para eliminar atraso. Tem, tá vendo? Olha quanto que tem de atraso. Agora tá ao vivo. 30 segundos de atraso que eu liberei, hein, galera? Vambora. 20 segundos aí, ó. Stage 1, pressing for flight. 15 seconds. All right, here we go. T-minus 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. Foi. Uhul. That's right, liftoff of SpaceX's Falcon 9 rocket for the 26th cargo resupply mission, bringing new science experiments and solar arrays to the International Space Station. Os urubu ali perto, velho. Bonitão, galera. Here you can see Falcon 9 carrying CRS-26 on its way to the International Space Station. We are throttling down the engines on the first stage. This helps us prepare for max Q, which is maximum dynamic pressure. It's the largest Passar pelo structural max load Q agora. on ascent, and we should be passing through that period. In a few seconds here. Max Q. There's that call out that we passed through max Q. Great views there. Vai vir agora main engine cut NASA's off. CRS-26 mission. We are coming up on a few events happening back to back. That's going to be MECO, or main engine cutoff, as the first event. That's where all 9 of the M1D engines shut down on that first stage. All 9 of those Pra quem não engines that sabe you see aí, lit up quem é on your novo, screen there. And that's in preparation for esse the MECO next é o event, momento which que os is stage motores separation. That's where desligam. the first and second stage separate. The first stage will flip around and make its way back down to Earth and land on our drone ship named Just Read the Instructions, while the second stage ignites its Merlin MVAC engine to boost Dragon to low Earth orbit during SES-1, or second stage engine start 1. And the last event is the boost back burn to reduce the velocity of the first stage in preparation for atmospheric re-entry. And that whole sequence takes about 30 seconds, and we are coming up on those few events happening here in a few seconds. Foi main engine cut off. Aí viu? Desligou os motores. Separação do primeiro estágio. Galera bate palma. Acionamento do motor do segundo estágio. Agora vamos ver o pousinho bonito. Some really cool views there. We had MECO, stage separation, the MVAC engine lighting up on your right-hand screen. We also saw the first Lado stage, direito da tela, segundo estágio, que vai entrar na configuração de órbita para ir até a Estação Espacial Internacional, acoplar no módulo Harmony. É no PMA2, né? Pressurized Mating Adapter 2. E no lado esquerdo da tela, o primeiro estágio de Falcon 9, voltando bonitão, usando os RCS, os Reaction Control System, para controlar o foguete e mandá-lo de volta para o pouso. São esses essas luzinhas que vocês estão vendo aqui, né? Grid fins abrindo. Very cool views. You're watching a live webcast for the 26th commercial resupply mission to the International Space Station for NASA. This is SpaceX's 54th mission for 2022 and the 5th Dragon flight
to the International Space Station just this year. A grade de churrasco abrindo. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é aquela gradezinha de churrasquinho, pô. Estão de bobeira aí. Auxilia no controle de atitude do foguete. From the first stage on your right-hand screen, an awesome view of the second stage MBAC engine with the Earth in the background. For the first stage, in order to make its way back to our drone ship, again, just read the instructions. It has a couple more burns to execute. É isso aí, a grelha de First is churrasco. the entry burn. That's where 3 of the Merlin engines reignite. This helps to slow the stage down as it re-enters the upper parts of the Earth's. A altitude tá caindo, tá vendo? Ó, já desceu de 100 km, ó, o primeiro estágio ali, ó. This entry burn helps to slow the vehicle down as it re-enters Aí vai ter o entry burn para diminuir a velocidade durante a reentrada na atmosfera. Ó, vocês vão ver aqui, ó, tá vendo a velocidade que tá até aumentando, ó. Esse entry burn aqui, essa velocidade cai. Presta atenção só. Tá aumentando aqui, ó, quase 4.000 km por hora, ó. 4.000 km por hora. Aí esse entry burn aciona aqui de forma automática, controla a quantidade de aceleração ali necessária. 1, 2 ou 3 motores dos 9 Merlin ali para diminuir essa velocidade aqui, ó. Ó, repara só agora, ó. 4.700 km por hora, viu, ó, entry burn aqui, ó. Presta atenção na velocidade. Olha lá. Ligou. Olha como é que cai. Tá vendo? Quem é que falou que foguete não dá ré? É só frear ao contrário. Diminuiu, tá vendo? Desligou. Aí aqui, ó, os RCS ativando aqui, ó, tá vendo? Pro foguete ir para um lado, pro outro. Se posicionando, né? Em direção ao pouso. Tudo automático, tá, galera? Não é ninguém controlando com joystick. É tudo inteligência artificial. Tudo algoritmo de computadores. Ó, altitude caindo, 10 km. E vai, e vai, e vai. Again, this is a single engine, the center E9 engine burn to help slow the vehicle down just enough to touch down. E vai. Just read the instructions today. 3 km. Velocidade caindo. As aletas ali, ó, girando, tá vendo? E vai, e vai. E vai. Cadê a balsa? Just read the instructions. E vai, e vai. Corrige, vem pra lá, vem pra cá, pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro. Ó, duas câmeras aí, nas duas telas, hein? Ó, ó, sem travar, bonitão. Sem travar, bonitão. Haha, moleque, sem corte de transmissão, galera. Vocês estão de bobeira. O bagulho agora tá serinho. O bagulho tá serinho. Ô! Foi! Touchdown, as you can see it standing tall on just read the instructions there on your screen. Now, while this Falcon 9 just completed its first flight, it marks the 153rd successful landing for an orbital class rocket. Não tá no centro não, hein? Ficou um pouquinho pro lado, hein? Ficou um pouquinho pro lado, hein? That's where the Merlin vacuum engine will shut down. And SECO 1 or second stage engine cutoff 1. Segundo estágio agora lá, ó. SECO, second engine cutoff. Corte. Desliga esse motorzão aqui, ó. Nota 7, é isso aí. Nota 7. Não foi perfeito, não. SECO. Pronto. Aí agora ele permanece no que chamamos de coast phase. Tipo uma fase de acostamento, né? Tipo...
Ele fica lá ainda em sua trajetória com o motor desligado até chegar num momento específico da órbita para acelerar de novo. Na verdade tem a Dragon Deploy, né, que é mais aqui na frente, né? Vai desacoplar a nave, a Dragon, do segundo estágio. Live video of Dragon separation from the top of the Falcon 9 second stage, which looks into the trunk of the Dragon vehicle. CRS-26 will be joining the Crew 5 vehicle currently on orbit, so we'll be back to having 2 Dragon spacecraft docked at the space station. As for cargo, today we will be delivering more than 7,700 pounds of science. Vocês estão vendo que toda hora que troca a tela aparece um Falcon 9 no meio? Vocês sabem o que isso significa? And to date, SpaceX has sent and segundo brought back estágio. over 250,000 pounds of crew and cargo to and from the International Space Station. Câmera dentro ali, ó. Olha que maneiro. Para mostrar a separação. Dragon separation is just under a couple minutes away. We should be able to get a live view of that. Aí, ó. Animação de telemetria, mostrar a posição, ó que legal, ó. Primeiro estágio aqui com lançamento parabólico, tá vendo? Primeiro estágio, trajetória. Segundo estágio aí, ó. Seguindo. But there are no Super Dracos on this vehicle, no seats, no life support systems, and that saves weight and space for faster refurbishment. Galera, não se esqueça de deixar um like aí para fortalecer. Dragon also has big solar arrays on the trunk. The dark side is covered in solar arrays, and the light side is a radiator to cool the spacecraft. The Dragon can autonomously dock using its navigation sensors and centerline camera. E agora Dragon Deploy. We are just about a minute away from Dragon minutinho. separation. Again, if you're just Separação now da joining us, Dragon. you are watching a Lembrando live que vai chegar na ISS webcast for the no CRS-26 domingo. mission for NASA. Mais conhecido como amanhã. This is the 26th commercial resupply mission to the International Space Station for NASA. This is SpaceX's 54th mission this year and 5th Dragon flight to station for 2022. And we lifted off just under 12 minutes ago Dragon from deploy. Kennedy Space Center at Launch Complex 39A. And we are just a few seconds away from Dragon separation from Falcon 9's second stage. You are looking at a live view into the trunk of the Dragon vehicle. Dragon separation confirmed. Separação da Dragon. Olha que maneiro. Uhul. Dragon separation And confirmed. as you can Legal see, essa câmera, né? as you can see there on your screen and hearing those callouts as well, Dragon is drifting away from Falcon 9's second stage. Esse é o segundo estágio, tá, galera? Incredible view there. The next milestone coming up is the nose cone opening sequence. This protects the docking ring and navigation sensors. Hey, thanks, Jesse. Beautiful launch, as always. Great to see that. And, of course, welcome back into the International Space Station Flight Control Room here in Texas. We are standing by for confirmation of that nose cone deploy. That's the next major milestone that we are tracking today. Segundo estágio volta para a Terra, mas não pousa. The docking hardware, which will be Tá? critical tomorrow during docking operations, but also navigation and rendezvous sensors, as well as the 4 forward bulkhead Dracos. Cheio de Once mosquito. Que open, the mosquito, nose cara? cone Esse will aqui não é stay mosquito, open não. until the end of the mission, but will be Esse aqui é reopened purga. just after the deorbit burn and prior to re-entry. As we look ahead to Lembrando nose cone que opening, it is a process that no involves espaço opening the hard você capture tem hooks with ali 6 non-nose a cone hooks transformação opening and then 6 nose do cone estado da hooks matéria opening. And I do did hear that gasoso that para o process sólido has sem passar now pelo begun. estado líquido. Então Again, we você are in tem the ali um process of gás the nose que cone beginning vira to open. pedaços sólidos, que são isso daqui que você está vendo no espaço. These are the same 12 hooks that will hold Dragon in É place isso aí. after it docks with the International Cheio de Space Station mosquito. tomorrow. And following the hook opening, the nose cone is deployed with motors. É Space Mosquitoes.
Guardar agora a confirmação ali da abertura do. Continuing to stand to open. This process can Aí take a viu? few Stand minutes as all of by those hooks to do have nose to open. cone to open. For nose cone to open. Ela falando aqui. Once the nose cone is open, the team will have a process where each of the 4 forward bulkhead thrusters perform short impulse firings to check them out and make sure everything is performing as expected. Live caiu, né? Não tá muito boa a conexão, não. Second set of hooks now opening. A galera aí em Houston. Houston. Vai fazer a live de aproximação e acoplamento? Não sei, cara. Talvez, não sei. Não tá me dando muito retorno nessas lives e puxa muito tempo de vida, entendeu? Então não sei. Não sei. Additional steps will also take place once the nose cone is open, and that includes the spacecraft thermal control system, which will automatically be configured after the nose cone deploy sequence has started. Só aguardando agora a abertura do cone de nariz The da SpaceX team will Dragon. also configure the systems on the trunk for operations. And this includes performing a health check on the solar arrays, which are wrapped around 1/2 of the trunk. And following that will be some communication reconfiguration with the team just to verify they're receiving telemetry through TDRS. That is the network of satellites that we utilize to communicate with the International Space Station. And then the final group of tasks after Dragon is on orbit, which of course it now is, we are standing by for that nose cone deployment, and opening is to check out the guidance, navigation, and control system. This will involve verifying the rendezvous plan and taking into account the initial orbital parameters, as well as looking at the targeted rendezvous burns that will be needed as Dragon approaches the International Space Station. There will also be a checkout of Dragon's star trackers and Dragon Eye. And we are hearing that all of the hooks are opening, standing by for confirmation of a good nose cone deployment. Aí, ó. Estão só esperando a abertura do cone de nariz. Foi? Cadê? Aí, ó. Aí, galera. Aí. And we are beginning to get a view as the nose cone does open. Tadã! Caraca, os caras botaram a câmera até ali, né? SpaceX é foda, meu irmão. SpaceX bota a câmera em tudo quanto é canto. E vai. After this, each of the 6 hooks opened up, and now we are continuing to get these views as the nose cone opens. Valeu, Robson. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo apoio no Catarse. De verdade mesmo. Obrigado, cara. Once open, the nose cone, the Dragon docking hardware will be exposed. Devagarzinho, né? And the nose cone will remain open throughout the remainder of the flight.
continuing to get views of the nose cone opening. Tadã! Foi. Aquilo ali que você tá vendo ali é o segundo estágio, tá, galera? Esse ponto brilhante aí na frente. É o segundo estágio ou é a Lua? Não, é o segundo estágio, né? Agora eu tô confuso. And we are standing by to hear a good nose cone opening. Porque se esse for o segundo estágio, e a gente tá vendo a câmera do nose cone, né? Do cone de nariz, então a Dragon tá viajando no sentido contrário. Concordam? And nose cone deploy complete. Everything looking great on Dragon so far. Aí, ó. Deu GG. Tudo completo, ok. E disse que tá tudo ok. Com a Dragon. And with Dragon's nose cone now open successfully, I do have a special guest who is dialing in today to discuss today's launch. Joining me is Jeff Arend, who is the Foi, galera. manager of the Systems Engineering and Integration Office with the International Space Agora Station é Program. So thank you so aguardar. much for joining today, Jeff. Acabou lá o lançamento. Good to hear your voice. Agora vai só conversar com Jeff Arend, System Engineering, engenheiro de sistemas e integração da ISS. Ela vai falar sobre perguntas e respostas, etc e tal. Enfim, galera, deu tudo certo. Agora é acompanhar para ir acoplar lá na ISS. Lembrando, não que isso seja importante para não flopar. Temos aí um satélite brasileiro, o Sport, né? Parceria do ITA, do INPE, São José dos Campos. Tem uma galera aí do Brasil, braba, junto com a NASA. Sport Club. Sport Satellite. Satélitão brasileiro bombadão, hein, galera? Tamo junto. Valeu, muito obrigado. E até a próxima.